Te cuesta concentrar aunque hayas dormido? Sientes tu mente lenta, como si estuviera envuelta en Niebla? Olvidas cosas simples y te cansas mentalmente demasiado rápido? Puede que no siestes en edad en falta de inteligencia? Puede que tu cerebro esté inflamado y no lo sepas. Cuando escuchamos la palabra inflamación, pensamos en algo visible, hinchazón, dolor, enrojecimiento. Pero en el cerebro la inflamación es diferente, es silenciosa. No duele, no se ve en él. Sin embargo, puede afectar tu memoria, tu concentración, tu estado de ánimo y tu energía mental todos los días. El cerebro es el órgano que más energía consume en tu cuerpo. Aunque representa solo una pequeña parte de tu peso corporal, utiliza una gran cantidad de glucosa y oxígeno para funcionar correctamente. Cuando hay inflamación cerebral, incluso de bajo grado, esa eficiencia disminuye. Las neuronas no se comunican igual. Las señales se vuelven más lentas. La claridad mental se reduce. Esto es lo que muchas personas describen como niebla mental. No es una enfermedad específica. Es una sensación, dificultad para pensar con claridad, problemas para recordar palabras, falta de enfoque, sensación de mente pesada. Y aunque puede parecer algo leve, cuando se vuelve constante empieza a afectar tu productividad, tu confianza y tu bienestar emocional. La inflamación cerebral suele estar relacionada con algo llamado neuroinflamación. Es una respuesta del sistema inmunológico dentro del sistema nervioso. Normalmente, esta respuesta es útil. Si hay una infección o una lesión, el cerebro activa células defensivas para protegerse. El problema surge cuando esa activación se mantiene durante demasiado tiempo. Y en el estilo de vida moderno, hay muchos factores que pueden mantener ese estado activo sin que lo notes. El estrés crónico es uno de los principales detonantes. Cuando el cuerpo produce cortisol constantemente, se altera el equilibrio del cerebro. A corto plazo, el cortisol ayuda a reaccionar rápido. Pero cuando se mantiene elevado durante semanas o meses, puede aumentar procesos inflamatorios en el sistema nervioso. La falta de sueño es otro factor crítico. Durante el sueño profundo, el cerebro activa un sistema de limpieza que elimina residuos metabólicos acumulados durante el día. Si duermes poco o duermes mal, ese proceso no se completa correctamente. Con el tiempo, esa acumulación puede contribuir a inflamación y a la sensación de mente nublada. La alimentación también juega un papel enorme. Dietas altas en azúcares refinados, grasas trans y ultraprocesados pueden aumentar marcadores inflamatorios en el cuerpo. Y lo que afecta al cuerpo afecta al cerebro. El cerebro no está aislado. Está conectado al resto del organismo a través del sistema circulatorio y del intestino cerebro. Si has sentido esa niebla mental, la fatiga constante o la falta de concentración, ahora sabes que no es culpa tuya. No es debilidad ni falta de fuerza de voluntad. Tu cerebro simplemente está reaccionando a señales que ha recibido durante meses o ecos, estrés constante, sobreestimulación, falta de sueño, mala alimentación y hábitos silenciosos que activan la inflamación. La buena noticia es que la inflamación cerebral leve es reversible, con hábitos consistentes que apoyan la reparación y el equilibrio del cerebro, puedes recuperar claridad, energía y motivación. No se trata de hacer cambios drásticos de un día para otro, sino de decisiones pequeñas y sostenidas que envían señales de calma y seguridad a tu sistema nervioso. Cada paseo tranquilo, cada comida saludable, cada noche de sueño profundo, y cada pausa consciente le dice tu cerebro, está bien, puedes relajarte. Y cuando tu cerebro se relaja, tu energía regresa, tu concentración mejora. Esa niebla mental comienza a despejarse. No necesitas más estímulos, más café y más presión.
Lo que necesitas es bajar el volumen, reducir la inflamación. Y permitir que tu cerebro haga lo que fue diseñado para hacer, pensar con claridad. Mantener el enfoque y generar energía de manera sostenible. Recuerda, tu cerebro no está roto. Está respondiendo a tu estilo de vida. Y ahora que sabes cómo cuidarlo, puedes empezar a transformar tu mente y tu vida, un paso a la vez. De hecho, el intestino tiene una relación directa con la inflamación cerebral. Un intestino alterado, con desequilibrios en su microbiota, puede enviar señales inflamatorias al sistema nervioso. Por eso muchas personas con problemas digestivos también experimentan fatiga mental y cambios de humor. Otro factor menos evidente es la sobreestimulación constante. Exceso de pantallas, multitarea permanente, notifications continuas. Todo eso mantiene al cerebro en estado de hiperactividad. Con el tiempo, ese estado puede alterar la regulación natural de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, afectando la motivación y la claridad mental. Lo más engañoso es que los análisis médicos tradicionales muchas veces salen normales. No hay una prueba simple que diga claramente tienes inflamación cerebral leve. Pero los síntomas están ahí: cansancio mental persistente, dificultad para concentrar, irritabilidad, baja motivación. No significa que estés perdiendo capacidad. Significa que tu cerebro está funcionando bioestrés biológico constante. La buena noticia es que la neuroinflamación leve relacionada con el estilo de vida es reversible en muchos casos. El cerebro tiene una capacidad increíble de adaptarse y recuperarse cuando recibe las condiciones adecuadas. En la siguiente parte vamos a profundizar en cómo identificar señales específicas de inflamación cerebral en tu vida diaria. Y qué está pasando exactamente dentro de tu cerebro cuando sientes esa niebla mental constante. Para entender si la inflamación cerebral puede estar afectando, primero hay que observar las señales que muchas veces pasamos por alto. No siempre se manifiesta como un problema grave. A menudo empieza de forma sutil. Te cuesta más concentrar en tareas simples. Necesitas releer lo mismo varias veces. Te distraes con facilidad. Sientes que tu mente se fatiga antes que tu cuerpo. Otra señal frecuente es la irritabilidad inexplicable. Cuando el cerebro está inflamado, ciertas áreas relacionadas con la regulación emocional pueden volverse más sensibles. Pequeñas situaciones generan respuestas desproporcionadas. No es falta de carácter, es biología alterada. También puede aparecer una sensación constante de pesadez mental. No es tristeza profunda necesariamente, sino una falta de claridad. Como si pensar requiere más esfuerzo del normal. Esto ocurre porque la inflamación afecta la comunicación entre neuronas. Las conexiones no son tan fluidas y el procesamiento de información se vuelve más lento. A nivel biológico, dentro del cerebro existen células llamadas microglia. Su función es proteger. Son como el sistema inmunológico del cerebro. Cuando detectan una amenaza, se activan. El problema surge cuando permanecen activadas demasiado tiempo. En lugar de proteger, empiezan a generar un ambiente inflamatorio constante que interfiere con el funcionamiento neuronal. La microglia hiperactiva puede alterar la producción y regulación de neurotransmisores clave. Por ejemplo, puede afectar la dopamina, relacionada con la motivación, y la serotonina, relacionada con el estado de ánimo. Por eso la inflamación cerebral no solo produce niebla mental, sino también apacha y baja energía emocional. Además, la inflamación puede aumentar el estrés oxidativo, un proceso en el que se acumulan moléculas inestables que dañan estructuras celulares. El cerebro, al ser tan activo metabólicamente, es especialmente sensible a este tipo de daño. Si el cuerpo no tiene suficientes antioxidantes naturales, es estrés puede intensificarse. Hey, algo más importante, el azúcar en exceso.
Cuando consumes grandes cantidades de azúcares refinados se producen picos de glucosa en sangre. Estos picos pueden activar procesos inflamatorios sistémicos. Aunque el cerebro necesita glucosa, necesita estabilidad, no subidas y bajadas constantes. Las fluctuaciones bruscas afectan la claridad mental y la energía. El sedentarismo también contribuye. La actividad física moderada ayuda a liberar sustancias antiinflamatorias naturales y mejora el flujo sanguíneo cerebral. Cuando el movimiento es mínimo, el cerebro recibe menos oxígeno y menos estimulación positiva. Incluso la deshidratación leve puede empeorar la niebla mental. El cerebro depende de un equilibrio adecuado de líquidos para mantener la comunicación neuronal eficiente. Una hidratación insuficiente puede amplificar la sensación de cansancio mental. Muchas personas intentan resolver estos síntomas con más café. El café puede mejorar temporalmente la atención al bloquear la sensación de fatiga, pero no resuelve la inflamación subyacente. De hecho, en exceso puede aumentar el estrés fisiológico si el sistema nervioso ya está sobrecargado. Lo más importante es comprender que la inflamación cerebral leve no aparece de la noche a la mañana. Es el resultado acumulativo de pequeños hábitos diarios. Pequeñas decisiones repetidas durante meses o años.